Okay, good morning, student, and good afternoon, students. Am I audible to you? Yes, sir. Good afternoon, sir. Yeah, and the slides are visible. Yes, sir. Okay, thank you. So we are studying about the sinusoidal oscillators and multivibrators. Now, of them we have already discussed about the principle of oscillation, the audio frequency oscillators, the RF oscillators we have started, particularly with the tank circuits and lossy tank circuits in our earlier class. Okay. Now, today we will discuss about some important RC oscillators. All these things we have studied in details in our earlier class. Okay, so আচ্ছা আমি কিন্তু এগুলো দিয়ে দিয়েছি স্লাইড তোমাদের অ্যাভেলেবল নাও ওকে all the lecture slides are now available in your classroom ঠিক আছে Yes, sir. আজকে সমস্ত পোস্ট করে দিয়েছি and some very attractive and very informative YouTube video lectures, NPTEL video lectures given by a professor from IISc Bangalore. Okay, so those relevant video lectures have also been posted. The link of the video lectures have also been posted, and if you click the given link, it will directly open in your YouTube. Okay, এগুলো কিন্তু ভালো যারা ছাত্রছাত্রী এবং কনসেপ্ট তৈরি করতে চাইছো আরো বেশি কম্প্যাক্ট ওয়েতে আরো বেশি অ্যাডভান্সড কিছুটা অ্যাডভান্সটা প্রায় আমরা সবই দেখবে আমরা আলোচনা করেছি তাও অন্যদের মুখ থেকে শুনতে অনেক সময় আরেকটু ধরে কিছু নতুন জিনিস হয়তো শেখা যায় ঠিক আছে আমরা তো একজন সবাই সবকিছু জিনিস বলতে পারে না সবকটা ইস্যু আমাদের অনেক ফাস্ট এগোতে হয় ঠিক আছে ভিডিও লেকচার যারা এনপিটিএল এ তাদের এই লিমিটেশনটা থাকে না so they can discuss something more intricate issues also so it is highly recommended that the interested students who want to have a good knowledge on analog circuits they will please go through the given YouTube video lectures. Okay. Now, to start with, we'll see today about this LC oscillators. And as I told you that in LC oscillator, the basic oscillation unit, the basic unit which is responsible for the generation of sinusoidal frequency is a tank circuit, and a tank circuit is nothing but a parallel LC resonator. Okay, parallel LC resonator. So these LC components, LC resonator or tank-based components, they generate waveforms in the frequency range from 100 kilohertz to 100 megahertz. Okay, so within this frequency band, the oscillations will be generated through an LC tank circuit. So at high frequency, the RC circuits cannot be used. RC circuits are not being used. Okay, in addition, a very important constraint of high frequency oscillation is or high frequency active oscillator is the use of the active element. আমরা
লো ফ্রিকোয়েন্সি যে অডিও ফ্রিকোয়েন্সি যে অসিলেটরস গুলো পড়েছি, উইনব্রিজ অসিলেটর কিংবা ফেজ শিফট অসিলেটর, for that type of oscillators the most commonly used operational amplifier 741C can be used without any can be used faithfully. Okay, however, for RC oscillator, LC oscillators or for high frequency oscillators, the standard 741C operational amplifier cannot be used. Operational amplifier বা conventional যে commonly used যে amplifier, operational amplifier, they cannot be used. Okay, rather why they cannot be used? Because of the bandwidth and slew rate limitation of the 741C. So 741C op-amp is suitable for low frequency range and especially in the audio frequency region. Okay, so the high frequency performance of 741C operational amplifier is actually limited by the finite bandwidth and slew rate limitation of the circuit. So therefore, bipolar junction transistors and MOSFET transistors are more commonly used for LC oscillator circuits. Bipolar transistor and metal oxide semiconductor transistor, they are more commonly used for LC oscillators in contrast to standard operational amplifier. Now, very recently, however, certain high frequency or wide band operational amplifiers are now available. Certain advanced type of operational amplifiers are nowadays available which can sustain the high frequency operation. So if the active element supports the characteristics required, then operational amplifier can also be used. It is not a theoretical limitations that op-amp cannot be used. Op-amp can be used provided it has high frequency bandwidth and very high slew rate. On the other hand, the 741C op-amp, which is the most commonly used op-amp, it cannot be used because it is applicable more for low frequency range up to a maximum of few kilohertz ranges. Okay. Now, the two most widely used RF oscillators, they include Colpitts and Hartley oscillator. So with this introductory background, we will assume the LC oscillator can be implemented using certain advanced op-amp. This is the assumptions I make, that certain advanced operational amplifier are used to implement this LC oscillator circuit. Okay, now let us consider a generalized LC oscillator circuits. So a generalized LC oscillator circuit is shown in this figure where Z1, Z2 and Z3, they are actually impedances. Now, although I have used the resistor symbol to represent Z1, Z2, Z3, but they are not resistors, rather impedance. Okay, they are not resistances, rather impedances. Although the symbol have been of resistive. Okay, but they are actually impedances. That means this Z1, Z2, Gen3 can be capacitive impedance or it can be inductive impedance, but not a resistive impedance. Okay, so Z1, Z3, Z2, they can be either capacitors or inductors, but not resistors. Now you see that this operational amplifier, so it is used in the inverting configuration mode.
So the operational amplifier is used in the inverting configuration mode. So in inverting configurations, we have a 180-degree phase shift between the output and input. Now, as we know that for a positive feedback oscillator, there should not be any phase difference between the input and the output. So if the phase difference be either 0 degrees Celsius or 360 degrees Celsius, then transistors or components can be called to be an active component. As কি বললাম 180-degree phase shift, it's called positive feedback. So if the phase difference between the output signal and the feedback signal is positive, or that means the phase is either 0 degree or 360 degree, then the signals are in positive feedback. Now, since for this type of circuit we use a inverting mode operational amplifier which introduces 180-degree phase shift. So another additional 180-degree phase shift has to be incorporated, has to be provided, and this additional phase shift is actually provided by this tank circuit. Okay, তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে we also assume that A is the open loop, as AV is the open loop gain of the operational amplifier. এখানে আমরা এটা একটু নোট ডাউন করে নিও। ওকে, এটা একটু কিন্তু নোট ডাউন করে নিও that AV is the open loop voltage gain of the operational amplifier. AV হচ্ছে কি AV open loop gain. ঠিক আছে, so this is the open loop gain. Now the closed loop gain of the amplifier A is given as A is equal to VO by V12. So V12 is actually this voltage difference is this is your V12. Okay, so you know that the V12 including this circuit, তাহলে closed loop amplifier এর ক্ষেত্রে এই ধরনের feedback loop গুলোকে আমরা নেব, and VO divided by V12 will give you the closed loop feedback. Now it's a very simple to understand that this AV is equal to minus. So if I consider the simple equivalent circuit of an operational amplifier, then it is a dependent voltage source, voltage controlled voltage source AV into V12 with a series in a output impedance of the op-amp. So this is the RO. RO is the output impedance of the operational amplifier.
Okay, now if this we consider this Z1 and Z3, so Z1 and Z3 they are in series combinations and Z2 is the parallel combination. So in from RO to ground, the effective impedance will be ZL is equal to Z2 parallel Z1 plus Z3. Okay, and therefore the closed loop gain A is equal to minus of AB ZL divided by RO plus ZL, where ZL is equal to Z2 parallel Z1 plus Z3. Now, if I substitute the expression of ZL in the closed loop gain, then we find the gain of the closed loop. The closed loop gain is given by this type of equation. So this equation give you the expression for the closed loop gain of the operational amplifier. And the feedback voltage VF is taken across the impedance Z1. So Z1 or the beta is the feedback factor is given as beta is equal to VF divided by V0 is equal to Z1 divided by Z1 plus Z3. So the open loop gain can be written as open loop gain A beta is equal to, if I substitute the expression of A and beta, then I get an expressions for the closed loop or the loop gain A beta is given by an equation expression like this. So A beta expressionটা আমরা এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি. So this gives you the expression for your A beta. Now in LC oscillators, the impedances Z1, Z2 and Z3 are pure reactances. যেটা এইমাত্র আমি বললাম, they are pure reactances. So they can be either inductive reactance or they can be capacitive reactance. Okay, now so if I substitute Z1 is equal to X1, Z2 is equal to X2 and Z3 is equal to J of X3. So X1 Z1 is equal to Z1 is equal to এখানে একটা মাইনাস সাইন থাকবে। So this is the expression for Z1. Now, if I say that Z1 is equal to J of X1, so Z1 কে যদি আমরা লিখি, আমরা যদি এখানটাকে লিখি যে Z1, so Z1 কি লিখতে পাচ্ছি, Z1 is equal to J of X1, ঠিক আছে। আর Z2 similarly I write this as J of X2 or Z3 is equal to J of X3. Okay, now if I substitute these things, তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, Z1 এর জায়গায় J square X1 X2 J square is equal to -1, তাহলে মাইনাসটা কেটে গেল, আর এখান থেকে আমি J টা কমন নিয়ে নিলাম, R0 X1 plus X2 plus X3 minus of J square plus J square, so J square is -1, তাহলে minus X2 into X1 plus X3. Okay, so this gives you the expression for the closed loop gain.
Now, for sustained oscillations, I know that the loop gain must be a real quantity. Now, in order for the A beta to be a real quantity, we should have the imaginary part to be equal to 0. So, I put x1 plus x2 plus x3 is equal to 0, and under these conditions, the open loop gain A beta, under these conditions, the A beta will be equal to AV into x1, x2. AV is equal to x1, x2 divided by minus x2 plus minus x2 into x1 plus x3. Now, if I substitute x1 plus x3 is equal to minus x1, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি I get these types of expressions, the oscillation of oscillation frequency এখান থেকে sustained oscillations এখান থেকে আমরা প্রথমটা থেকে কন্ডিশনটা থেকে আমরা পাচ্ছি sustained oscillation, okay, and x1 plus x2 plus x3 is equal to 0, and the expression থেকে add the oscillation frequency at this frequency, at the oscillation frequency. এটাকে একটুখানি স্যার বলছিলেন নেগেটিভ সাইন হবে না স্যার? নেগেটিভ সাইন হবে না, এখান থেকে তো x1 প্লাস x3 টাকে মাইনাস x2 দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গেল। কোন জায়গায় নেগেটিভ সাইন করতে নিচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে। At the oscillation frequency. Okay, so at this oscillation frequency, we have this condition. Now, the loop gain we has to be a positive quantity. আমরা জানি কি that loop gain according to Percussion's criteria, mod of the loop gain is equal to 1. Okay, so I find that AV into x1 by x2 should be a positive quantity. So this A beta আমরা এখান থেকে পেলাম কি A beta is greater than 0. এটা greater than 0 হবে পজিটিভ কোয়ান্টিটি। এবারে কি করে পজিটিভ কোয়ান্টিটি হবে? So x1 and x2 they should be of same sign. It's very important. যে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি x1 আর x2 এর সাইন দুটো এক হতে হবে। তার মানে কি হচ্ছে, যদি x1 যদি ইন্ডাকটিভ রেজিস্ট্যান্স হয়, ইন্ডাকটিভ ইম্পিডেন্স হয়, then x2 has also to be an inductive impedance. তাহলে ওমেগা L by ওমেগা L, তার মানে তাদের যদি x1 ইন্ডাক্টর হয়, x2 আরেকটা ইন্ডাকটিভ ইম্পিডেন্স হতে হবে, কিন্তু একটা ইন্ডাকটিভ আরেকটা ক্যাপাসিটিভ কিন্তু হতে পারবে না। আমরা আগেও বলেছিলাম যে Z1, Z2, Z3 they are pure reactances that may be they are either inductive or capacitive. কিন্তু এখন আমি এটা কনস্ট্রেইন্ট করছি কি x1 আর x2 একই রকমের হতে হবে। যদি দুই ইন্ডাক্টর হয় তাহলে x1 ও ইন্ডাক্টর হবে, x2 ও ইন্ডাক্টর হবে। ঠিক তেমনি যদি x1 ক্যাপাসিটর হয় তাহলে x2 কেও ক্যাপাসিটর হতে হবে। তার মানে এরকম হবে না যে x1 হচ্ছে ইন্ডাক্টর আর x2 হচ্ছে ক্যাপাসিটর, কারণ আমি জানি কি x2 তে যদি ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে 1/ωc মানে 1/SC লাপ্লাস 1/SC, তাহলে S is equal to 1/jω। 1/jω কে কি আমি লিখতে পারি -j/ω, সরি
J by omega C. Okay, so I find এই যে মাইনাস টার্মটা ক্যাপাসিটরে আছে, তাহলে মাইনাস সাইন এলে উপরেও মাইনাস হতে হবে, তলাতেও মাইনাস হতে হবে। So x1 has to be capacitor, x2 has also to be a capacitor. তার মানে দুটোই এক হতে হবে, x1 আর x2 কে। বুঝতে পারছো? Yes, sir. Okay. So we go to একটা আমরা generic oscillator, LC oscillator দেখালাম. Now we go to a very two cases of another type of LC oscillator, which we call as Colpitt's oscillation. Now this Colpitt's oscillator follows directly from this generalized analysis. So we find from this generalized analysis that x1 and x2 should be of same type. Okay, now x1 or x2 যদি আমার capacitor হয়, so if x1 is capacitor C1 and x2 is the capacitor C2 and x3 is the inductor L, then the oscillator circuit that we have is referred to as the Colpitt's oscillator circuit. So Colpitt's oscillator circuit therefore uses a tank circuit. Okay, and this tank circuit ta tale ekhane ki holo, tank circuit ta ekhane holo, so this C1, C2 and L, that forms the tank circuit. So the tank circuit is placed in the feedback loop of an amplifier. তাহলে amplifierটা এক্ষেত্রে আমার কি, it's an inverting amplifier and given by RF by R1. So RF R1 is the inverting mode configuration of this operational amplifier with VF as the input voltage. Now how come this VF? This VF is actually a feedback from the oscillator, from the amplifier output VO via a feedback network, and this feedback network is actually your tank circuit. ঠিক আছে, তাহলে এক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক সার্কিটটাকে যদি আমি VO এর রেসপেক্টে দেখতে পারি, তাহলে আমরা দেখছি that the tank circuit comprises of C2 in parallel with the series combination of L and C1. So this L and C1, they are in a series combination, and this combination is parallel to C2. So that forms the tank circuit. Okay. Now here we assume that the resistance R1 is much greater than 1 over of omega C1. So this actually indicates that the feedback network does not load the circuit. So the input impedance R1 of the oscillator should be much greater than 1 over of omega C1, which ascertains that the tank circuit do not load the operational amplifier. Very similarly, with identical reasons, is that the output impedance is also not loaded, so that R2 is also much greater than 1 over of omega C2. Okay, now
X1 is an inductor from our generic analysis. I find that X1 being a capacitor. So I write X1 is equal to minus of 1 over omega C1 and X2 is equal to minus 1 over of omega C2. Okay, and X3 is equal to omega L. So these are the reactances of the generic LC circuit as discussed in our earlier lecture, earlier class, so earlier slide. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি if I substitute these things in our condition for sustained oscillation এ যদি আমরা বসিয়ে দিই যে x1 plus x2 plus x3 is equal to 0, সেখানে যদি আমরা এটাকে বসাই এবং বসিয়ে যদি ওমেগার একটা এক্সপ্রেশন আমি এখান থেকে পাচ্ছি that this omega 0, the condition for sustained oscillations occurs at an angular frequency omega 0 is given by this sort of expression. Omega 0 is equal to root over of 1 by L under root C1 C2 divided by C1 plus C2, or the oscillation frequency is equal to 1 over of 2 pi root over of L into equivalent capacitance CT, where CT is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. So the angular frequency of oscillation is given by this sort of expression. Okay, and the condition for voltage gain, as I told you, this is the condition for the voltage gain is given as AV much greater than তাহলে এইখানে যদি আমরা বসিয়ে দেখতে পাচ্ছি that AV should be greater than equal to x2 by x1. Okay, and this implies that AV should be greater than or equal to C1 by C2. So this is the condition on the voltage gain. So this gives you the condition on the voltage gain. Okay, বুঝতে পারলেন? Yes, sir. So this is what is your so A beta is greater than equal to 1 or AV is greater than equal to 1. Clear? Yes, sir. This is your Colpitt's oscillator. Now, a very equivalent of this thing is your Hartley oscillator. Now, in a Hartley oscillator, the reactances X1 and X2, as I told you, that they should be of same sign. So, X1 is an inductor and X2 is also an inductor. One is L1 and L is L2, and the X3 is your capacitor. Rest is very similar. So it's a very equivalent type of oscillators. One is the Hartley oscillator and one is Colpitt's oscillator. Now Hartley oscillator, it also achieves a positive feedback by using an inverting amplifier plus the 180-degree phase shift across a parallel resonant circuit. So similar to our earlier class, for impedance matching and loading effect, to avoid loading effect, we assume that R1 is much greater than omega L1 and R2 much greater than omega L2. Okay, তাহলে এখানে আমরা একই রকম ভাবে করে সে যদি আমরা বসাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি the oscillation frequency is F4. So this gives you the oscillation frequency. A4 is equal to 1 by 2 pi root over of C of LT, and AV much greater, AV greater than equal to L2 by L1. Okay. Now,
তাহলে একদম আগের মতো করে আমরা বসাচ্ছি। Now as I know that this L1 and L2 also include certain mutual inductor, so the LT, which is equal to parallel series combination of L1 plus L2, then I write L1 is as L1 plus M and L2 is equal to L2 plus M, so that LT is equal to L1 plus L2 plus twice M, where M is the mutual inductance between the two coils. তাহলে একদম সোজা একটা অসিলেটর জানলে আমরা আরেকটা অসিলেটরকেও খুব সহজে বার করতে পেরে যাবো, ঠিক আছে, provided we know the expressions for the generic LC oscillator circuit. Generic LC oscillatorটা বোঝা গেলে বাকি দুটো just simple applications of that generic theory. তাহলে একটা গেল হার্টলে অসিলেটর আর একটা গেল কলপিটস অসিলেটর। তোমাদের যে বই আছে টেক্সট বুক চট্টোপাধ্যায় রক্ষিত ইলেকট্রনিক্স ফান্ডামেন্টালস এন্ড অ্যাপ্লিকেশনস, সেইখানে দেখবে তার একটা অ্যাপেন্ডিক্স আছে। আমি যে এডিশনটা ফলো করতে বলি সেটা হচ্ছে 15th বা 16th এডিশনটা, ঠিক আছে। I used to refer the book Electronics Fundamentals and Applications by D. Chattopadhyay and P.C. Rakshit, ঠিক আছে। এখানে তোমাদের অসিলেটরের যে চ্যাপ্টারটা সেখানে দেখবে ভালো করে চ্যাপ্টারটা পড়বে। However, in the main chapter, the oscillator Hartley and Colpitts are being implemented or designed using bipolar junction transistor, ঠিক আছে। কিন্তু bipolar junction transistorটা তোমরা একটু দেখে রাখবে নিজেরা, কারণ you do not know that what the gate examinations will come. Gate examinations এ bipolar দিয়েও প্রশ্ন হতে পারে, আমার মডার্ন যে অ্যাপ্রোচ অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে সেখান থেকেও প্রশ্ন হতে পারে। সো একটা জানলে আরেকটা জেনে নেওয়াটা এমন কিছু কঠিন নয়, ওকে। So I used to teach the modern approach of the LC oscillators, which is the operational amplifier based. আর এইটা জানা থাকলে তোমরা দেখবে bipolar junction transistor দিয়ে কি করে LC oscillator হয় সেটাও তোমরা ভালো মতো বুঝতে পারবে। And the appendix of this Chattopadhyay Rakshit's book, particularly in one of the appendix, okay, this LC oscillator using op-amp is also presented. Hartley oscillators and appendix B, the LC oscillator with op-amp. So there is a complete appendix on appendix B about the implementation of LC oscillator with op-amp, ঠিক আছে, সেটাও তোমরা দেখবে। আর মেইন যে চ্যাপ্টারটা কিন্তু বাইপোলার ট্রানজিস্টর দিয়ে op-amp কে বাইপোলার ট্রানজিস্টর দিয়ে হার্টলে কলপিট কে করা হয়েছে, এবং আমি সেটা তোমাদের জন্য রাখলাম। The assignments that I will give may contain certain questions or certain numerical problems. Derivation না হলেও numerical problems গুলো ওখানে যা পড়া আছে সেইটা কিন্তু দেখে সেরে রাখবে, ঠিক আছে। নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস গুলো সেটা কিন্তু গেটে আমি দেখেছি বাইপোলার দিয়েও অঙ্ক দেয়, ওই এইচ প্যারামিটারের সাহায্যে দেখবে ডেফিনেশনটা দেয়, কিন্তু অসিলেশন ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু একই রকম হবে। হ্যাঁ, see this oscillation frequency will be same 1/2 pi root LC, সেটা হার্টলে কলপিটেও যা হবে, op-amp দিয়ে করলেও যা হবে, এখান দিয়ে করলেও তাই হবে। অসিলেশন ফ্রিকোয়েন্সিটা শুধু গেনের এক্সপ্রেশনটা একটু গিয়ে আলাদা হয়। গেনের এক্সপ্রেশনটাতে এখানে যেমন R1 R2 এর উপরে রয়েছে, ওখানে HFE আর HIE, HFE আর HIE এর উপরে কন্ডিশনটা রয়েছে। So the oscillation frequency is same whether the amplifier is being implemented using bipolar junction transistor or operational amplifier. শুধু একটু চেঞ্জ হয়, সেটা হচ্ছে গেনের এক্সপ্রেশন, যে গেনের যে কন্ডিশনটাতে সেখানে একটুখানি চেঞ্জ আছে, ওখানে এইচ প্যারামিটার দিয়ে করা আছে। সুতরাং ডেরিভেশনটা দ্যাটস নট দ্যাট মাচ ইম্পর্টেন্ট। ডেরিভেশনটা তোমরা দেখলে দেখতে পাবে, না দেখলে
ঠিক আছে, কিন্তু ফাইনাল এক্সপ্রেশনস গুলো কিন্তু মনে রাখবে এবং নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস গুলো ওখান থেকে করবে। ওকে, আই উইল গিভ ইউ দি অ্যাসাইনমেন্ট বেসড আপন ইওর টেক্সট বুক। বুঝতে পারছে? বুঝতে পারলাম আমি? Yes, sir. ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস পড়বে ওই চট্টোপাধ্যায় রক্ষিতের বই থেকেই, সেটা হচ্ছে ক্ল্যাপ অসিলেটর। ক্ল্যাপ, এই হাততালি দেয়, এই যে ক্ল্যাপ, CLAPP, ক্ল্যাপ অসিলেটর। ক্ল্যাপ অসিলেটরটা আমি বলি, আমি শুধু জাস্ট একটু বলে দিচ্ছি কোন জায়গাটায় ওটা চেঞ্জটা হয়। ক্ল্যাপ অসিলেটর ওটাও দেখবে বইতে আছে, 2-4 লাইনের মধ্যেই বলে দেওয়া আছে, এমন কোনো বড় বিষয় নয় আর কি। ক্ল্যাপ অসিলেটরটা একটা ছোট্ট শর্ট নোট মতো, এই যে কলপিট অসিলেটরে এই যে C1 C2 সাথে যে ইন্ডাক্টর আছে, এই ইন্ডাক্টর একটাই ইন্ডাক্টর, এবং এই ইন্ডাক্টরের সাথে যদি একটা ছোট্ট ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর আমি অ্যাড করে দিই, অর্থাৎ এই জায়গাটা এই ইন্ডাক্টরের সাথে সিরিজে একটা ছোট্ট ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর অ্যাড করে দিলে সেইটা একটা অসিলেটর যেটা তৈরি হয়, সেই অসিলেটরটাকে এই কলপিটস অসিলেটর reduces to clap oscillator. If I add a small variable capacitor in series with the inductor, then the Colpitts oscillator reduces to clap oscillator. The important advantage of this clap oscillator is that it improves the frequency stability of the oscillator circuit, and by varying the series capacitance you can achieve variable frequency. অর্থাৎ এই যে 1/2 pi LC, এই SCT টা দেখো C1 C2 টা ফিক্স করে দিয়েছি, ঠিক আছে? তাহলে C1 C2 যদি ফিক্সড হয় আর L যদি তোমার ফিক্সড হয়ে যায়, তাহলে অ্যাজ ইফ একটা ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি অফ অসিলেশন হলো না। সো ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেট করার জন্য আমার একটা ভেরিয়েবল রিঅ্যাকট্যান্স লাগে, আর সেই ভেরিয়েবল রিঅ্যাকট্যান্সটা আমি ক্ল্যাপ অসিলেটরে পেতে পারি বাই অ্যাডিং আ স্মল ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর ইন সিরিজ উইথ দি ইন দা এল এর সাথে সিরিজে বসিয়ে দিলে, তাহলেই কলপিট অসিলেটরটা ক্ল্যাপ অসিলেটরের জন্য। একটা ছোট্ট শর্ট নোট দেখবেন, you will find in your textbook, and you please read the clap oscillator from your text বই থেকে পড়বে, ঠিক আছে? এইগুলো আমাদের, এটা কিন্তু ক্ল্যাপ অসিলেটরটা তোমাদের AICTE সিলেবাসে বলা আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আরো কয়েকটা জিনিস ওখান থেকে তোমরা পড়বে, পরীক্ষার জন্য না পড়লেও পড়বে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে, কারণ শুধুমাত্র পড়ার জন্য আমি বলি না, গেটের জন্য লাগবে, সেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল অসিলেটর। ক্রিস্টাল অসিলেটর যেহেতু আমাদের কারিকুলামে ডাইরেক্টলি বলা নেই, সেই জন্য আমি এখানে ক্রিস্টাল অসিলেটরটাকে আলোচনা করার অবকাশ নেই, কিন্তু ক্রিস্টাল অসিলেটর is a very high frequency stable sinusoidal oscillator used in microprocessor application and all VLSI circuit application. The clock circuit is actually being generated by a crystal oscillator. Okay, so crystal oscillator based upon piezoelectric crystals. So that is a very important application, very practical application of oscillator is actually the crystal oscillator circuit. যে কোনো মাইক্রোপ্রসেসর, মাইক্রোকন্ট্রোলার বা VLSI সার্কিট যেখানে ক্লক সার্কিট ইউজ হয়, সেই ক্লক সার্কিটে আমরা ক্রিস্টাল অসিলেটর ইউজ করি, ঠিক আছে? এইটা ক্রিস্টাল অসিলেটর ইজ ভেরি ওয়েল রিটেন ইন ইয়োর টেক্সট বুক। চট্টোপাধ্যায় রক্ষিতের বইতে খুব সুন্দর বলা আছে, ছোট্ট করে গুছিয়ে বলা আছে, সেটা কিন্তু একটু জেনে শুনে রাখবে, কারণ পরবর্তী ক্ষেত্রে কোনো ভাইভা অবশ্যই এক্সামিনিং কোশ্চেন, ইন্টারভিউ বোর্ড বা গেট এক্সামিনেশন কোথাও না কোথাও এই কোশ্চেন পেতে পারো, ঠিক আছে? তাহলে তখন যেন অসুবিধা না হয় যে আমাদের তো এটা পড়ানো হয়নি। সো হোয়াট উই টিচ ইজ অ্যাকচুয়ালি বেসড আপন দ্য ডিপার্টমেন্টাল ইউনিভার্সিটি এন্ড AICTE কারিকুলাম, ঠিক আছে? এবং
এর বাইরে 2-4টে জিনিস তোমাদেরকে পড়ে রাখতে হবে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলোর জন্য। ক্লিয়ার? যে কোনো কোশ্চেন থেকে বলতে পারো, নাহলে উইল গো টু নেক্সট চ্যাপ্টার। রিল্যাক্সেশন অসিলেটর শুরু করার আগে আমি 2 মিনিট রিল্যাক্সেশন ব্রেক নিয়ে নিলাম। Okay. So we start with our next types of oscillator. এতক্ষণ অবধি আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম, আছো তো সবাই তোমরা? Yes, sir. আমি শুধু একটাই আওয়াজ পাচ্ছি, কেন বাকিদের গলা শুনতে পাই না তো? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আছো তো? Yes, sir. আচ্ছা। So the type of oscillator which is non-sinusoidal waveform generator, we call that to be relaxation oscillator. Okay,
So the multivibrator is basically multivibrator and relaxation oscillator. They are synonymous. Okay, so they are actually the same thing. So we call the multivibrator is a relaxation oscillator generating non-sinusoidal waveform. So a multivibrator or a relaxation oscillator, it generates non-sinusoidal waveform. And there are three classes of multivibrator. তিন ধরনের multivibrator হতে পারে. So one is called astable multivibrator, bistable multivibrator, and monostable multivibrator. Okay, so and multivibrator is a non-sinusoidal waveform generator. So far what we have discussed are oscillator circuits generating sinusoidal waveform. Now if an oscillator generates non-sinusoidal waveform, we call that to be multivibrators, and there can be three possible classes of multivibrators. The first one is called astable multivibrator, the bistable multivibrator, and monostable multivibrator. Now let us see the first one is an astable or free running multivibrator. So this astable multivibrator is also called free running multivibrator. প্রথমে আমরা একটু বলার আগে বলে নি যে কম্পারেটর সার্কিট তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো, ঠিক আছে? ইন ইওর ফার্স্ট চ্যাপ্টার আমরা যে পড়িয়েছিলাম অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার তারপরে বই থেকে তোমরা ইউ হ্যাভ গন থ্রু দি কম্পারেটর সার্কিট. You know that in a comparator circuit, especially when an operational amplifier is used in the open loop configuration, then the output for a very small input, the output saturates either to its positive saturation value or to negative saturation value. ঠিক আছে? দুটো আউটপুটের দুটো স্টেট হয়, একটা হচ্ছে হাই স্টেট আর একটা হচ্ছে লো স্টেট. So this is the positive saturation is the high state and the low state will be the negative saturation. Actually, and it is more like a digital circuit operation behavior through operational amplifier. তাহলে কোনো দুটো স্টেটের মধ্যে যদি আউটপুট থাকে তাহলে কিন্তু এটা অনেকটাই ডিজিটাল সার্কিট অ্যাপ্লিকেশনস হয়ে যায়, ঠিক আছে? কোয়ান্টাইজেশন অফ দি amplitudes to high state and low state. So this open loop configuration of operational amplifier or the comparator behavior, comparator characteristics of op-amp is actually used in multivibrator circuits. So this multivibrator circuits, it generates square wave circuit, square wave form. এবং স্কোয়ার ওয়েভ ফর্মে আমরা জানি কি দুটো স্টেট থাকে. So there are two states, one is the high state and positive high state, zero state, ঠিক আছে? আবার জিরো স্টেট হতে পারে কিংবা নেগেটিভ স্টেটও হতে পারে. তার মানে জিরো হাই স্টেট আর জিরো হতে পারে কিংবা হাই স্টেট আর পজিটিভ হাই স্টেট আর নেগেটিভ হাই স্টেট হতে পারে. ওকে, সো দিস আর দ্য টু স্টেটস অফ এ কম্পারেটর সার্কিট, পজিটিভ হাই স্টেট and negative high state. Now, depend with these basic informations, let us see what we mean by astable multivibrator. So this astable or free running multivibrator, it alternates automatically and continuously between two states. তাহলে এই যে দুটো স্টেট পজিটিভ স্যাচুরেশন আর নেগেটিভ স্যাচুরেশন, এই দুটো স্টেট এর মধ্যে the astable multivibrator, they automatically changes the two states. So either it can be in the positive state or in the negative state, and the rate of change of state is determined, is based upon the circuit component values. Okay, so the astable or free running multivibrator, it automatically changes its state from the high positive state to the low negative to the high negative state, and the rate of change of state is determined by the circuit components. Okay, so this is the astable multivibrator or free running
square wave generator. Second is the bistable multivibrator. So this bistable multivibrator is actually a flip-flop circuit. So this bistable multivibrator is actually a flip-flop circuit. So it is also called as flip-flop multivibrator. So this flip-flop multivibrator, it operates in two states. তাহলে পজিটিভ হাই স্টেট বা নেগেটিভ হাই স্টেটে এই দুটো স্টেটের মধ্যে সবসময় থাকবে। So the flip-flop will operate in the two states. But if it goes in one state, it will continue to remain in that state unless you apply a trigger pulse to change that state. তাহলে কোনো একটা স্টেটে চলে গেলে সেই স্টেটটাতেই ও থেকে যাবে যতক্ষণ না একটা ট্রিগার পালস অ্যাপ্লাই করে ওই স্টেটটাকে আমরা চেঞ্জ করাই। ওকে, সো বোথ দ্য স্টেট is actually very stable for a flip-flop circuit and a bistable multivibrator. If it goes in one state, then it will continue in that state unless you apply a trigger to change that state, or it goes from one stable state to another stable state. আবার যে অন্য স্টেবল স্টেটটায় গেল আবার সেই স্টেবল স্টেটেই থেকে যাবে যতক্ষণ না তুমি ওকে এই স্টেটটাকে চেঞ্জ করাচ্ছ। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য বাইস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর। এবার হচ্ছে মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর। মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর ইজ অলসো নোন অ্যাজ মনোশট মাল্টিভাইব্রেটর। এই মনোশট মাল্টিভাইব্রেটরের কিন্তু একটাই নরমাল অর কোইজেন্ট স্টেট আছে। সো মনোস্টেট means single state. So single state means it has only one stable state or quiescent state. On the other hand, the other state is a transient state. তার মানে এর একটাই স্টেবল স্টেট আর আরেকটা আনস্টেবল বা ট্রানজিয়েন্ট স্টেটে আছে। ঠিক আছে, বাইরে থেকে কোনো ট্রিগার পালস দিলে সার্কিটটা ট্রানজিয়েন্ট স্টেটে যাবে ফ্রম দ্য কুইজেন্ট স্টেট, অর্থাৎ কিছুটা জট করে ট্রানজিয়েন্ট স্টেটে চলে যাবে, ট্রানজিয়েন্ট স্টেট থেকে আবার ও স্টেবল স্টেটে ফেরত আসবে। আবার একটা ট্রিগার দিলে ও মুহূর্তের জন্য ট্রানজিয়েন্ট স্টেটে যাবে কিন্তু আবার ফেরত চলে আসবে স্টেবল স্টেটে। আবার একটা ট্রিগার পালস দিলে মুহূর্তের জন্য একটা ট্রানজিয়েন্ট স্টেটে গিয়ে আবার ফেরত চলে আসবে stable state. So there is only one stable state in a monostable multivibrator. On the other hand, there are two stable states in astable and bistable multivibrator. For astable multivibrator, it automatically switches between the two stable states. It does not require any external trigger pulse to change from one stable state to another. On the other hand, for a bistable multivibrator, it requires a trigger pulse to change from one stable state to another stable state. বুঝতে পারছো? এই তিন ধরনের হচ্ছে stable multivibrator. Now let us see. We first start with bistable multivibrator circuit. Bistable multivibrator circuit টাকে আমরা প্রথমে আলোচনা করব এবং ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, a bistable multivibrator uses a positive feedback. So a positive feedback circuit is used in a bistable multivibrator circuit, and most commonly a resistive divider is applied in a positive feedback loop. Okay, so we apply a resistive feedback in the positive feedback mode, and without any external excitation, suppose the voltage at the non-inverting terminal is nearly আচ্ছা আমরা এবারে আলোচনা করব এর ইনভার্টিং ইনপুটটা আমরা গ্রাউন্ড করে দিয়েছি আর নন ইনভার্টিং ইনপুটে আমরা একটা পজিটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছি। ঠিক আছে, so this, let us see that how this very simple circuit is capable of bistable operation. এবারে আমরা ধরে নিচ্ছি suppose that without any external excitation, কোনো বাইরে থেকে কোনো সিগন্যাল, কিন্তু যেহেতু এটা অসিলেটর সার্কিট, we do not apply any external signal, তাহলে কি হবে? একটা ইনিশিয়াল
there will be a noise excitation যেটা আমরা করি অসিলেটরের ক্ষেত্রে কোনোভাবে একটা noise excitation রয়েছে so let us suppose that the voltage at the non-inverting terminal is near ground potential প্রথমে আমরা এটা তো হবে যেটা একটা non-inverting terminal একদম ভার্চুয়াল শর্ট সার্কিট হয় না নিয়ারলি গ্রাউন্ড পোটেনশিয়াল ঠিক আছে এইবারে আমরা ধরছি a small পজিটিভ ইনক্রিমেন্ট ইন ভি প্লাস এইখানে একটা ছোট্ট সিগন্যাল এলো কিভাবে এলো সেইটার কারণটা এই জায়গাটাতে একটা ছোট্ট কোনোভাবে সিগন্যাল এসেছে ওকে as very small signal V plus comes at the positive or the non-inverting terminal and this may come from certain noise okay কোনোভাবে একটা এসছে এইবারে যদি একটা খুব ছোট্ট একটা সিগন্যাল আসে this small signal আমার কথাটা কিন্তু ফলো করবে হ্যাঁ this small signal will be amplified by the large open loop voltage gain of the op amp এবারে op amp এর আমরা জানি কি the op amp is operating in the open loop mode so its open loop gain is very high now this very small signal will be amplified by the high open loop gain of the operational amplifier ওই ছোট্ট সিগন্যালটা এখন ওপেন লুপ গেইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে ঠিক আছে and therefore a largely amplified voltage will appear at the output of the op amp op amp এর আউটপুটে আমি একটা largely amplified voltage পাবো কি করে পেলাম ওই ছোট্ট যে নয়েজ সিগন্যালটা সেই নয়েজ সিগন্যালটা আমার অ্যামপ্লিফাই হয়ে গেছে নাও দিস ভোল্টেজ ডিভাইডার ফিডব্যাক এই যে ভোল্টেজ ডিভাইডার ফিডব্যাক বাই R2 and R1 so this will feed a fraction beta is equal to R1 by R1 plus R2 feedback factor তাহলে এই পোরশন ভোল্টেজ আউটপুট থেকে আবার ইনপুটে ফিড করে দেবে so since this is connected at the positive terminal so this is a positive feedback তাহলে আউটপুট থেকে একটা amount of signal will be feedback at the non-inverting input তাহলে non-inverting inputে আগে একটা ছোট্ট সিগন্যাল ছিল যার জন্য আউটপুটটা একটু বড় পেয়েছি আবার এই আউটপুট থেকে এই ফিডব্যাকের জন্য আবার দেখো নন-ইনভার্টিং মোডে আবার একটু বড় সিগন্যাল পেয়ে গেলাম সো এখন একটু বড় সিগন্যাল আগে একটু ছোট্ট সিগন্যাল পেলাম এখন হয়তো আমি একটা এরকম বড় সিগন্যাল হ্যাঁ এরকম একটা বড় অ্যামপ্লিটিউডের সিগন্যাল পেলাম তাহলে এই যে বড় অ্যামপ্লিটিউডের সিগন্যাল পেয়ে গেলাম এই বড় অ্যামপ্লিটিউডের সিগন্যালটা আবার ওপেন লুপ গেইন অফ দি অপ অ্যাম্প দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে গেল সো উই আর গেটিং আ লার্জার সিগন্যাল আবার একটা বড় সিগন্যাল পেলাম তাহলে সেই বড় সিগন্যালটা আবার আমার ফিডব্যাক হয়ে পজিটিভ ইনপুট টার্মিনালে এসছে তাহলে আরো বড় সিগন্যাল সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ রিজেনারেটিভ প্রসেস গোজ অন সো দিস রিজেনারেটিভ প্রসেস এইটাকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা আমি বললাম সেটা হচ্ছে দ্য রিজেনারেটিভ প্রসেস তাহলে এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন বললাম দ্য রিজেনারেটিভ প্রসেস সো the regenerative process it continues এরকম করে রিজেনারেশনটা খুব দ্রুত একটা রিজেনারেটিভ প্রসেস তৈরি হতে থাকবে until the output voltage of the op amp saturates to its positive saturation limit L plus তাহলে পজিটিভ স্যাচুরেশন যদি 15 ভোল্টের সাপ্লাই হয় let us suppose it is 12 volt so we see within a very short time the output will be saturated to its positive saturation voltage L plus এবং যেই মাত্র স্যাচুরেট করে গেল the op amp will remain in its positive saturation so this is one of the two stable states of the circuit তাহলে সার্কিটের একটা স্টেবল স্টেটে পৌঁছে গেল তাহলে এইখানে যদি একটা ছোট্ট সিগন্যাল তৈরি হয় সেই সিগন্যালটা বিকজ অফ দিস রিজেনারেটিভ প্রসিডিউর রিজেনারেটিভ process of the operational amplifier and the op amp will eventually be driven into its positive saturation value বুঝতে পারছো
বোঝা গেল? Yes, sir. ওকে, Yes, sir. ঠিক উল্টোটা হবে। ইন কন্ট্রাস্ট, ইফ উই গেট আ ইলেকট্রনিক নয়েজ যেটা একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ দেবে, একটা পজিটিভ টার্মিনালে একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ দেবে, তাহলে নেগেটিভ ভোল্টেজ দিলে আমার উল্টো দিকে গ্রো করতে থাকবে সিগন্যালটা। ওকে, তো একটা নেগেটিভ যদি ফেজে সিগন্যাল থাকে, সেই নেগেটিভ সিগন্যালটা তখন নেগেটিভ দিকে আমার গ্রো করতে থাকবে বিকজ অফ দি হাই গেন ওপেন লুপ গেন অফ দি অপ অ্যাম্প, and because of this regenerative action the op amp will be driven in the negative saturation value. So the operational amplifier will be driven to the negative saturation value. So that is the other stable state. কিন্তু একবারে যদি একটা স্টেবল স্টেটেও যায়, সেই স্টেবল স্টেটে গিয়ে কিন্তু বাছাধন চুপ করে বসে থাকবে। ঠিক আছে? সো the operational amplifier may be driven either to its positive state or to its negative states depending on whether the initial spark or the initial excitation is positive or negative. Okay, so therefore this type of circuit, it has two stable states. The operational amplifier will be in positive saturations and the op amp may be in negative saturations. And the circuit যেটা আমি বললাম যে বাছাধন ওখানে চুপ করে বসে থাকবে, the circuit exists in either of the two states indefinitely, একদম চুপ করে বসে থাকবে। মজার কথা হচ্ছে the সার্কিটে যদি ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটা জিরো হতো, ছোট্ট একটা একদম, যদি ভি প্লাস যেটা বলছে ভি প্লাস যদি জিরো হয়, তাহলে কিন্তু খুব মুশকিলের জায়গা একটা। হ্যাঁ, ও ভি প্লাস জিরো আর ভি জিরো ইজ ইকুয়াল টু জিরো, ইনিশিয়াল ট্রিগারটা হচ্ছে জিরো, মানে এই যে ব্যাপারটা, এটা একটা ভীষণ আনস্টেবল স্টেট অফ দা সার্কিট। মানে এইরকম স্টেটে অপ অ্যাম্প কখনোই থাকবে না যে একদম কাটায় কাটায় জিরো হয়ে আছে। হ্যাঁ, এই জন্য সেই দাড়িপাল্লাও কিন্তু দুটো বাইস্টেবল অপারেশন। যদি দেখো দাড়িপাল্লা তুমি মাপো না, হ্যাঁ, দেখবে একদম পারফেক্ট ব্যালেন্স হয়ে আছে খুব কম সময়, একটু হলেও কোনো দিকে হয় বাঁ দিকে নাহলে ডান দিকে হেলে যাবে। হ্যাঁ, যে যতই তুমি একদম ইকুয়াল ওজন দাও না কেন, দেখবে একটু হাতের মোচড়ে হোক, কিছু না হলো হাওয়াতেও, হ্যাঁ, একটু হাওয়ার জন্য কোনো একটা দিকে হাওয়া হয়ে গেল, হাওয়ার জন্য বাঁ দিকে কিংবা ডান দিকে চলে যাবে। ঠিক আছে? সো the equally null pointer is basically a unstable situations. Okay, null pointer টা কিন্তু unstable position. So the stable states and the metastable states is illustrated in this circuit as if আমরা যেন একটা পাহাড়ের উপরে যদি একটা বলকে রেখে দিই, তাহলে বল হয় নিচের দিকে, হয় বাঁ দিকের নিচে নামবে বা ডান দিকের নিচে গিয়ে বসে থাকবে। বল একদম চূড়ায় বসে আছে, এ খুব মানে বেশিক্ষণের জন্য থাকতে পারে, খুব আইডিয়াল কোন একটা কন্ডিশনে হয়তো হতে হলো, হ্যাঁ, কিন্তু খুব কম সময়ের জন্য সেটা সম্ভব। বেশিরভাগ সময় the probability that the ball will remain in either of the two stable states indefinitely, এবং একবার যদি চলে যায় তাহলে ওকে দেখো, তুমি যদি দেখতে পাচ্ছ বল যদি দুটো জায়গায় নিচে চলে যায়, তাহলে ওখান থেকে কেউ যদি ধাক্কা না মেরে ওকে ফেলে, ও কিন্তু কিছুদিন আরেকটা জায়গায় যাবে না। ও যদি বাঁদিকে এই জায়গায় এসে বসে থাকে তাহলে এখানেই থাকবে, ওকে যতক্ষণ না তুমি ঠেলে জোরসে ঠেলে এইখানে পাঠাচ্ছ। আবার যদি এইখানে যে থাকে তাহলে জোর কাঠ না ঠেললে ও কিছুতেই এই দিকে যাবে না, এখানেই থেকে থাকবে। বুঝে গেল বাইস্টেবল আর মেটাস্টেবল ব্যাপারটা? Yes, sir. Yes, sir. So a very important thing, inverting bistable transfer characteristics of an operational amplifier. Inverting bistable
ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এক্ষেত্রে আমরা খুব ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা বুঝতে হবে। একটা সার্কিট নিয়েছি, সেই সার্কিটে পজিটিভ আমরা ভোল্টেজ ডিভাইডার ফিডব্যাক দিয়েছি R2 R1। এবার R1 এর সাথে আমি একটা রেফারেন্স ভোল্টেজ অ্যাড করেছি। রেফারেন্স ভোল্টেজটা যে দেওয়াটা খুব মানে দিতেই হবে তা নয়, এটা জিরোও হতে পারে, কিন্তু একটা জেনারিক কেসে আমি একটা রেফারেন্স ভোল্টেজ আমার দেওয়া আছে। ওকে, সো ইট ইজ নট much essential that you have to give the reference voltage, but let us suppose general conditions we apply a reference voltage R1 R1 একটা রেফারেন্স ভোল্টেজ, এবং একটা আমরা ইনপুট ভোল্টেজ আগে আমরা দেখব একটা ইনপুট ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছি। ওকে, পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ইনপুটটা থাকলো কি থাকলো না। আগের স্টেটে আমার কি ছিল, ইনপুটে আমার কিছু ছিল না। এবারে আমি একটা দেখছি যে ইনপুটে আমি একটা ভোল্টেজ দিচ্ছি, এবং ভোল্টেজের কি কাজ সেটাও আমি পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব। লেট আস সাপোজ the input voltage Vi is applied to the non-inverting terminal. No, sorry, ভুল বললাম। Is applied to the inverting terminal আর feedback voltageটা non-inverting terminal আছে। তাহলে আমরা এখান থেকে যদি একটা সুপারপজিশন থিওরেম অ্যাপ্লাই করি, so from this superposition theorem সুপারপজিশন থিওরেম থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দ্যাট ভিএফ এর এখানে যেহেতু আমাদের দুটো সিগন্যাল রয়েছে, তাহলে আমার আগে আমরা করতে গেলে কি একটাকে জিরো পুট করে দিতে হবে। সো এইখানে আমরা যখন ভিআর টাকে জিরো পুট করি, সো ইফ আই পুট ভিআর টু বি ইকুয়াল টু জিরো, দেন ভিএফ অ্যাকচুয়ালি ভিএফ কামস বিকজ অফ টু ইনপুটস, দুটো ইনপুট ভিএ, দুটো ভোল্টেজের জন্য আমার এই ভিএফ টা জেনারেট করছে। সো একটা হচ্ছে দিস ভিও ভোল্টেজ সোর্স, সো ওয়ান ইজ দিস ভিও ভোল্টেজ সোর্স, আর আরেকটা হচ্ছে ভিআর ভোল্টেজ সোর্স। এই দুটো ভোল্টেজ সোর্সের জন্য ফিডব্যাক ভোল্টেজটা আমার জেনারেট করছে। তাহলে সুপারপজিশন থিওরেম অ্যাপ্লাই করলে আমি প্রথম কম্পোনেন্টটা যখন বার করছি, আই পুট ভিআর ইজ ইকুয়াল টু জিরো। তাহলে এই কেসটাতে ভিআর ইজ ইকুয়াল টু জিরো যদি থাকে, তাহলে VR টা এখানে আমি গ্রাউন্ড করে দিচ্ছি। সো the voltage, the feedback voltage is measured with respect to this R1 component, R1 এর রেসপেক্টে হচ্ছে। সো it is VF is equal to VO into R1 by R1 plus R2. So this component is considering the VR is equal to 0. Now this component, এই কম্পোনেন্টটা আমরা কি করছি, যখন VO টাকে জিরো করে দিচ্ছি, VO টাকে জিরো মানে VO টা গ্রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে। সো this end of the resistors will be connected to ground, and therefore the voltage feedback will appear across this resistance R2. তাহলে R2 এর across এ যে ভোল্টেজটা আমরা নিলাম, which is equal to VR into R2 by R1 plus R2, and finally we add the two contributions to give the final amount of the feedback voltage as per the superposition theorem. Okay, now if Vi is small or negative, এবারে Vi আমরা দেখতে পাচ্ছি কি that VO
এখান থেকেও আমরা লিখছি, দেখো ভিও, এখানেও একটা লিখে রাখি যে ভিও ভিও, এটা আগের নোটেশনটাই আমি ফলো করছি, এভি ভিএফ মাইনাস ভিআই, ঠিক আছে। এবারে এভি হচ্ছে খুব হাই, so long as this VI is smaller than VF, VI যতক্ষণ VF এর থেকে ছোট, অর্থাৎ VI ভ্যালুটা যখন ছোট কিংবা যদি নেগেটিভও হয়, so this part is your positive, তাহলে VF minus of minus VI, so this will be positive, আর VI যদি ছোট VF এর থেকে, so this part will be positive, so this positive multiplied by a high gain will make VO very high or in the positive saturation state. বুঝতে পারছো? So if VI is small or negative compared to VF, the amplifier will saturate to positive saturation. তাহলে অ্যামপ্লিফায়ারটা পজিটিভ স্যাচুরেশনে চলে গেল। এইবারে পজিটিভ স্যাচুরেশন আমি ধরে নিচ্ছি that it is VA plus VA. So plus VA So let us suppose positive saturation VA. তাহলে পজিটিভ স্যাচুরেশনটা কত? VA। তাহলে VF VI যতক্ষণ ছোট আছে VF এর থেকে, VOটা পজিটিভ স্যাচুরেশনে চলে যাচ্ছে VA, আগের থিওরি অনুযায়ী। সো VI এই ছোট VF, VOটা দেখো VA তে রয়েছে। ওকে, এবার যখন VA হচ্ছে এর ভোল্টেজ, তাহলে তখন VF এর মান কত হচ্ছে? What will be the magnitude of VF? So VF will be equal to VO এর জায়গায় VA বসিয়ে দেবো। So VF is equal to VA into R1 by R1 plus R2 plus VR R2 by R1 plus R2, অর্থাৎ VO জায়গায় আমি VF বসিয়ে দিচ্ছি। এবং যখন আমার এইটা এই পজিটিভ স্যাচুরেশন VA তে আছে, সেই অবস্থায় যে পরিমাণ ফিডব্যাক হচ্ছে, that amount of feedback I write to be is equal to V1 say. ঠিক আছে? So that VO is equal to VF এর জায়গায়, এখন এই যে VF, এই VF এর জায়গায় আমি V1 বসিয়ে দিলাম, VO is equal to V1 minus VI। তাহলে আমি বলছি কি that so long as VI is less than V1, VI যতক্ষণ এই V1 এর থেকে ছোট আছে, এই V1 এর থেকে VI যতক্ষণ ছোট আছে, the output will be in the state VA। বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার? ফলো করবে কিন্তু খুব ভালো কথা। Now if VI becomes equal to or greater than the critical voltage V1, এবারে VI যদি V1 এর সাথে সমান হয়ে যায়, বা VI যদি V1 এর থেকে বড় হয়ে যায়, তাহলে VI যদি V1 এর থেকে বড় হয়ে যায়, তাহলে এইটা অবভিয়াসলি নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। নেগেটিভ হয়েছে, তাহলে এবার নেগেটিভটা মাল্টিপ্লাইড বাই AV, আগের থিওরিতে আমরা বলেছি it will be immediately driven to negative saturation. So if VI becomes equal to or greater than the critical voltage V1, the op-amp switches state and saturates to the negative saturation voltage V minus VA. তাহলে জব করে
মাইনাস ভিএ তে চলে গেল। ক্লিয়ার? এইবারে যে মাত্র মাইনাস ভিএ তে চলে যাবে, এইবারে ফিডব্যাক ভোল্টেজটা কত হবে? ফিডব্যাক ভোল্টেজ এই ভিওর জায়গায়, এখন আগে প্লাস ভিএ বসিয়েছিলাম, এখন ভিওর জায়গায় আমি মাইনাস ভিএ সাবস্টিটিউট করব। সো ভিএ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ভিএ ইনটু R1 by R1 plus R2 plus VR R2 by R1 plus R2. Say this is equal to V2. Let us suppose we call this to be V2. Okay. So VO, এবারে VO তাহলে কত হয়ে গেল? VO আমার জেনারেল এক্সপ্রেশন VF minus VI, তাহলে VF এর জায়গায় এখন আমি V2 বসিয়ে দিলাম। So VO is equal to AV into V2 minus V1. Okay. খেয়াল রাখতে হবে যে সুইচিং অ্যাকশন occurs if the open loop voltage sufficiently high. Now এবারে যদি আমি VI টা আস্তে আস্তে কমাচ্ছি, if I am reducing the VI, we are now reducing VI, VI টাকে যদি আমি ছোট করি, so as long as VI is less than V2, যতক্ষণ দেখো VI V2 থেকে ছোট আছে, VI যতক্ষণ V2 থেকে ছোট আছে, so the output will not change its state. তাহলে আউটপুটটা ওই স্টেটেই আমার থেকে থাকবে। ঠিক আছে? তাহলে আউটপুটটা ততক্ষণ আমার ওই যে স্টেটটাই ছিল সেই স্টেটেই দেখো ও থেকে যাচ্ছে। As long as VI is less than V2, the op-amp will remain at the state minus VA. এবং কমাতে কমাতে, অর্থাৎ কমাচ্ছি, আমি উল্টো দিকে যাচ্ছি, ভিআইটাকে আমি উল্টো দিকে যাচ্ছি, এবং কমাতে কমাতে যখন ভিআই যদি ভিটুর সাথে সমান হয়ে যায়, কিংবা ভিআই যদি ভিটুর থেকে ছোট হয়, আরো এইদিকে চলে যায়। ঠিক আছে? সো as long as VI যদি V2 সমান হয়ে যায়, VI যদি V2 তে হয়, the op-amp switches to the positive state. তাহলে VI যদি V2 সমান হয়ে যায়, ঠিক তখনই op-ampটা it will switches to the state plus VA. তাহলে op-ampটা এরকম VA তে আবার সুইচ করে গেল। বুঝতে পারছো? তাহলে আমরা দেখছি কি, যে যখন VI টা আমি ইনক্রিজ করছিলাম, তখন V1 এ ও সুইচ করছিল from positive VA to minus VA, কিন্তু যখন when I am reducing VI, I find that the op-amp or the circuit is switching state at the point V2. তাহলে V2 পয়েন্টে আবার দেখতে পাচ্ছি মাইনাস VA থেকে প্লাস VA তে যাচ্ছে। So I find that the operational amplifier or the circuit is not following its original curvature during the path of return. The circuit is not following its earlier path during backtracking or its path of return, and this overall transfer characteristics therefore shows a hysteresis effect. So therefore the overall transfer characteristics therefore shows a hysteresis effect which is very similar to the magnetic hysteresis. Look, তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি? Hysteresis, when the forward path, when VI is increasing, it is following a path, and when VI is reducing, it is following a different path, not the original path. ঠিক আছে? And this phenomenon is actually referred to as the phenomenon of hysteresis, and therefore this type of circuit shows a regenerative hysteresis effect, and that's why we called such type of comparator also as a hysteresis comparator. বুঝতে পারছো? বোঝা গেল?
sir. আর গলাগুলো শুনি। Yes, sir. ঠিক আছে। And the width of the hysteresis loop, তাহলে এই যে লুপটা, তাহলে আমরা hysteresis এর দেখো এইখানে আমি তলায় দেখালাম এই যে আমার hysteresis ব্যাপারটা। And the width of the hysteresis loop is actually given as VH is equal to V1 minus V2. So V1 is the upper, কি যেন বলে এটা, আপার লুপ বা আপার ক্রিটিক্যাল ভোল্টেজ। V1 আর V2 টা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ভোল্টেজ, থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ, অনেক রকমের নাম আছে। ঠিক আছে, এক এক বই এক এক রকমের নাম দেয়, তোমরা পড়লেই বুঝতে পারবে ক্রিটিক্যাল বা থ্রেশহোল্ড এই দুটো নামই ব্যবহার হয়। So V1 is the upper critical voltage, V2 is the lower critical voltage, and the width of the hysteresis loop is VH is equal to V1 minus V2. That comes out to be is equal to 2R1 into VA by R1 plus R2. The feedback factor, এখানে যে পরিমাণ ফিডব্যাক হচ্ছে only because of VO, এই VO পোর্শনের জন্য যে ফিডব্যাকটা হচ্ছে, VR টাকে আপাতত আমি যদি বাদও রাখি, হ্যাঁ, if I neglect VR, so the feedback factor is R1 by R1 plus R2. So the feedback factor is কোথায় আছে, the feedback factor here is beta is equal to R1 by R1 plus R2. Now in order to reduce the hysteresis width, আমরা যদি hysteresis width থেকে কমাতে যাই, VH আমরা কমাতে গেলে দেখতে পাচ্ছি R1 by R1 plus R2 টাকে ছোট করতে হয়, but such type of reductions is generally not possible because in that case A beta would be small. A beta কে তো আমি ছোট করতে পারবো না, সেই জন্য, কারণ A beta কে আমার ওই অসিলেটর ক্রাইটেরিয়াকে তো আমার মেনটেন করতে হবে, A beta কে আমি ছোট করে দিতে পারবো না। একের থেকে আমি কোনো মতেই A beta কে ছোট করতে পারবো না। So therefore you will not be able to reduce the hysteresis width. একেবারে hysteresis width টাকে আমি জিরো করতে পারবো না। And the circuit switches from the positive state to the negative state as VI increases the positive threshold voltage V1. তাহলে এই সার্কিটটা হচ্ছে ইনভার্টিং। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে একটা VI যখন একটা আপার ক্রিটিক্যাল ভোল্টেজকে ক্রস করছে, তখন VA থেকে নেগেটিভ দিকে সুইচ করছে, আর যখন লোয়ার ক্রিটিক্যাল ভোল্টেজের থেকে কম হচ্ছে তখনও নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে সুইচ করছে। So this shows inverting bistable transfer characteristics. ঠিক আছে, মজার জিনিস দেখো, we observe the bistable circuit can be used as memory circuit. As I told you that a bistable circuit is actually a flip-flop circuit. Flip-flop er moto memory element. Let us see how. We observe that the circuit, it switches state from either positive to negative or vice versa if the input voltage momentarily exceeds the positive upper voltage V1 or reduced below the lower threshold voltage. তাহলে and lower. So input voltage, এবার দেখো যে ইনপুট ভোল্টেজের এই ইনপুট ভোল্টেজটা কিন্তু আর কোনো কাজে লাগছে না। তাহলে ইনপুট ভোল্টেজের মেন রোলটা কি, যে এই যে ক্রিটিক্যাল ভোল্টেজের থেকে as if একটা ক্রিটিক্যাল ভোল্টেজটা তো ফিক্সড, you see the value of the two critical voltage
they are fixed. V1 is fixed. এটা যে V1 এর ভ্যালু, তাহলে একটা সার্কিটের জন্য R1 R1 plus R2 they are all known, VA is known, so V1 is fixed, V2 is also fixed. তাহলে এই যে ইনপুটের কাজটা কি, ইনপুটের কাজটা হচ্ছে যেন একটা সেই জাদুকাঠি ছুঁয়ে দেওয়ার মতো, যেই V1 এর থেকে একটু বড় দেব একটা সুইচ নেমে যাবে, স্টেট চেঞ্জ করবে, আবার V2 থেকে কম দিয়ে আবার ওটাকে স্টেটটাকে আমি উপরে নিয়ে যেতে পারবো। সো the role of this input is basically to trigger, একবার স্টেটটাকে চেঞ্জ করার জন্য একটা ট্রিগার ভোল্টেজ, যেন V1 এর থেকে বেশি দিলে আমার উপর থেকে নিচে নেমে যাবে এবং ওইখানেই থাকবে যতক্ষণ না কিনা আবার আমি একটা ট্রিগার ভোল্টেজ দেবো যেটা ওই V2 থেকে ছোট, V2 থেকে একটা ছোট ট্রিগার ভোল্টেজ দিলে আবার স্টেটটা চেঞ্জ করে যাবে এবং ওই স্টেটেই ও থাকবে। ঠিক আছে, আবার একটা আমি ট্রিগার ভোল্টেজ সেই জাদুকাঠির ছোঁয়ার মতো আবার একটা ছোঁয়াবো, ওইটা ও নেমে যাবে, আবার ছোঁয়ালে ও উঠে যাবে। সো অ্যাজ ইফ ইট ইজ লাইক এ লক, একটা যেন কি চাবি, অর্থাৎ চাবি দিয়ে একবার আমি বন্ধ করে দিলাম, একটা স্টেটে থাকলো ক্লোজড স্টেটে, আবার চাবিটা খুলে দিলাম, আবার একটা ওপেন স্টেটে চলে গেল। যখন ও ওপেন স্টেটে চলে যাবে তখন ও খোলা অবস্থায় থাকবে, ওপেন কন্ডিশনে। আবার চাবি বন্ধ করে দিলাম, আবারও চাবি দরজা যেন বন্ধ হয়ে গেল। সো ইট ইজ লাইক এ ল্যাচ অপারেশন, ইট ইজ লাইক এ ল্যাচ অপারেশন, একটা যেন লক এন্ড কি। তাহলে the role of these input signal is like a lock and key actions. So the keyটা খুলে দিলাম, কখন খুলে দিচ্ছি, যখন একবার একটা আপার ক্রিটিক্যাল ভোল্টেজের উপরে নিয়ে গিয়ে একটা স্টেট চেঞ্জ করে দিচ্ছি, আবার একবার লোয়ার ক্রিটিক্যাল ভোল্টেজের তলায় নিয়ে গিয়ে আবার একটা স্টেট চেঞ্জ করে দিচ্ছি। যখন আপার ক্রিটিক্যাল উপরে নিয়ে গেলাম তখন এই সার্কিটের ক্ষেত্রে -VA স্টেটে কন্টিনিউ করবে। ঠিক আছে, আবার যতক্ষণ না কিনা ওই লোয়ার V2 থেকে ছোট না করে দেওয়া অবধি, আবার যে V2 থেকে ছোট করে দিলাম আবারও পজিটিভ VA স্টেটটায় ও হোল্ড করে থাকবে। সো ইন বিটুইন দিস থিংস the circuit will remain at this state. So within the range V2 VI greater than V2 less than V1, the output can either be in plus VA or minus VA depending on the state the circuit is already in. তাহলে সার্কিট যেই স্টেটে ছিল সেই স্টেটেই ও থাকবে। So thus the circuit exhibits a memory or latch behavior. এবং এটা ডিজিটাল সার্কিটসে ইউজ হতে পারে। এবং যেহেতু এখানে এই VI এর কাজটা কি হচ্ছে, একটা ইনিশিয়াল ট্রিগার সার্কিট জেনারেট করছে। So this circuit is also called as Schmitt trigger circuit. So this particular circuit is also referred to as a Schmitt trigger circuit in analog applications. Schmitt trigger circuit-এর অনেক রকম রিজেনারেটিভ সার্কিটের অনেক কাজ আছে, অনেক অ্যাপ্লিকেশনস আছে। So it's a very very important circuit in analog signal processing. Communication repeater circuits এর ক্ষেত্রে বিশাল রোল আছে। যখন ক্লক পালস একটা বড় ডিজিটাল সার্কিট, ডিজিটাল ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে ক্লক যখন যাচ্ছে, একটা ডিজিটাল কমিউনিকেশনস বা মাইক্রোপ্রসেসর কমিউনিকেশনস যখন ক্লক যাচ্ছে, তখন ক্লক কিন্তু হামেশাই ডিসপারশন হয়ে যায় বিকজ অফ দ্য ডিস্টরশনস। ক্লকের একটা ডিস্টর্টেড নেচার হয়ে যায়। তাহলে সেই ক্লকটাকে শেপটাকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের এই ধরনের Schmitt trigger সার্কিট এর ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রোল আছে ইন অ্যানালগ সার্কিট বা অ্যানালগ কমিউনিকেশন, ডিজিটাল কমিউনিকেশন, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, মাইক্রোপ্রসেসর অ্যাপ্লিকেশন, সমস্ত জায়গায় ক্লক ওয়েভ ফর্মকে রিশেপিং করতে গেলে আমার Schmitt trigger সার্কিট দরকার দরকার দরকার। It's an absolutely essential for all sorts of signal processing. This is the Schmitt trigger circuit. নেটে গিয়ে সার্চ মারবে বা তোমাদের যদি সেড্রান স্মিথের বইও দু একটা ছবি আছে, আরো অন্যান্য বইতেও ছবি পাবে যে কি করে একটা ডিস্টর্টেড ডিজিটাল ক্লককে আবার একটা পরিষ্কার একটা ক্লিন ক্লক সিগন্যাল
তৈরি করতে পারি ইউজিং এ Schmidt ট্রিগার সার্কিট। বুঝতে পারলে? Yes, sir. ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, আমাকে একটু ঝপঝপ করে আমাদের শেষ করতে হচ্ছে। সো দ্য নেক্সট সার্কিট ছোট্ট করে বলে ছেড়ে দেবো, অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর অপারেশনস। এত বড় সিলেবাস না তোমাদের, এত কিছু জিনিস দেওয়া আছে, সপ্তাহে 2 ঘন্টা করে লেকচার, এই আমরা এক কোর্স কাটিয়ে দেওয়া যায় এই সব কিছু যদি আমরা বলতে যাই। হ্যাঁ, next important is stable multivibrator. Stable multivibrator শুধু বেসিক জায়গাটা আমি বলবো। তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আগেরটায় একটা স্টেটে গেলে ও ওই স্টেটেই থাকতো, ওই যতক্ষণ না ওকে তালা দিয়ে স্টেটটাকে চেঞ্জ না করা হয়। দরজা বন্ধ করে দিলে দরজা বন্ধ অবস্থায় থাকবে, খুলে দিলে খোলা অবস্থাতেই থাকবে। If you want to give you an external trigger, এটা ট্রিগার দেবে। কিন্তু যদি এইরকম হয় যে কোনো ট্রিগার আমার দিলাম না, so trigger is being automatically generated, ট্রিগারটা তৈরি হচ্ছে, একটা ট্রিগারিং সিগন্যাল আমি ভেতরে তৈরি করছি, এবং যখনই প্রয়োজন পড়ছে একটা ঠিক সাইকেল বাদে, একটা ঠিক টাইম বাদে আমি পজিটিভ থেকে নেগেটিভে নিয়ে যাচ্ছি, আবার একটা টাইম বাদে নেগেটিভ থেকে পজিটিভে নিয়ে যাচ্ছি, আবার একটা টাইম বাদে পজিটিভ নেগেটিভ থেকে পজিটিভে নিয়ে যাচ্ছি, আবার একটা টাইম বাদে পজিটিভ থেকে নেগেটিভে নিয়ে যাচ্ছি। সো ইফ the circuit changes its state from one stable state to another stable state after a certain time duration automatically, then we will get high state and low state, high state and low state in a free running manner. সব সময় একটা high state low state high state low state পেতে থাকে। We don't require any external trigger signal. Then that type of circuit is what is known as square wave generator. Square wave generator or stable multivibrator. So stable multivibrator is a free running multivibrator, and it is being generated if the bistable multivibrator can be made to switch periodically, and this triggering is created by is designed using an RC circuit in a feedback loop. By having an RC circuit in the feedback loop, such type of stable operation can be generated. So the circuit thus do not have any stable state, and it switches back and forth between the two states. দুটো স্টেটের মধ্যে সুইচ করবে, কোনটাই ওর পার্মানেন্ট স্টেবল স্টেট না, দুটোর মধ্যে কনস্ট্যান্ট সুইচ ওভার করতে থাকবে, and we are getting a square wave or pulse signal. আমরা এখানে শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছি যে বেসিক প্রিন্সিপলটা বলবো, এক্সপ্লেনেশনটা ভালো করে পড়বে, একদম কোয়ালিটেটিভলি বলে দিচ্ছি। ডেরিভেশনটা তোমরা টেক্সট বই দেখে বা সেড্রান স্মিথের বইটাও দেখতে পারো, ইভেন চট্টোপাধ্যায় রক্ষিতের বইয়ে অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটরটা ওই চ্যাপ্টারের মধ্যে নেই, কিন্তু 15th বা 16th এডিশনে তোমরা দেখবে যে অ্যাপেন্ডিক্সে কিছু ওয়ার্কআউট প্রবলেমস আছে, ঠিক আছে? সেই ওয়ার্কআউট প্রবলেমস এর মধ্যে অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটরটা করে দেওয়া আছে, কষে দেওয়া আছে অঙ্ক হিসাবে। সো দিস অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর, the expression of stable multivibrator clock cycle has been worked out as a numerical example in the appendix of Chattopadhyay Rockit's book. So therefore, I leave to you to see the derivation from the book.
বই থেকে ডেরিভেশনসটা করবে, আর যে কোনো নেট থেকেও পেয়ে যাবে, খুব সোজা, মানে দিলেই পাবে। আমি জাস্ট কোয়ালিটেটিভলি জিনিসটা একটুখানি ধরিয়ে দিচ্ছি, বাকিটা তোমরা নিজেরা করবে, খুব সোজা। একটা আরসি সার্কিট, আরসি সার্কিটের কি কাজ হয়, এই যে অটোমেটিক্যালি ট্রিগারটা জেনারেট করছে, ইটস আ ভেরি ভেরি দারুণ মজার জিনিস। এত একটা ক্যাপাসিটার কে দিয়ে, ক্যাপাসিটারকে যদি আমি জানি কি ক্যাপাসিটার সবসময় একটা জায়গায় অব্দি একটা ভোল্টেজ পেলে ক্যাপাসিটারটা চার্জ করতে থাকে, তাই তো? এবং চার্জ করতে করতে যদি ক্যাপাসিটারের পোটেনশিয়ালটা আমি উল্টে দিই যাই, পোলারিটিটা যদি আমার উল্টে যায়, then the capacitor will start discharging, ক্যাপাসিটার তখন ডিসচার্জ করতে থাকে, বুঝতে পারছো? তাহলে এবার আমরা কি দেখছি, এখানেও দেখো দুটো থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ বা ক্রিটিক্যাল ভোল্টেজ আছে, ডিটারমাইন্ড বাই দ্য বিটা অফ দ্য সার্কিট। কিচ্ছু না, আগের সার্কিটটাই নিয়েছি, শুধু ফিডব্যাকে আমরা একটা আরসি সার্কিট দিয়েছি। আগে আমার কোনো নেগেটিভ ফিডব্যাকে কিছু ছিল না, হ্যাঁ, এই সার্কিটে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিয়ে আমার ট্রিগারটা আমি দিতাম। এইবারে নেগেটিভ টার্মিনালে আমি একটা এইখান থেকে ফিডব্যাক করে আরসি সার্কিট লাগিয়ে দিয়েছি। তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে দ্য ক্যাপাসিটার যখন আমার ধরে নিচ্ছি যে এই জায়গা থেকে পোটেনশিয়ালটা উঠছে, তাহলে এই জায়গা থেকে যখন পোটেনশিয়াল উঠছে, দ্য ক্যাপাসিটার এই পজিটিভ পোটেনশিয়ালও যখন যাবে তখন কি করবে, দ্য ক্যাপাসিটার উইল স্টার্ট চার্জিং ফ্রম ইটস নেগেটিভ স্টেট টু দি হাই স্টেট। আস্তে 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 ক্যাপাসিটারটা চার্জ করা শুরু করবে। ক্যাপাসিটার কত দূর চার্জ করা শুরু করবে, ক্যাপাসিটারটা আমি যদি ভিও তে নিয়ে যাই, তাহলে the capacitor will start charging towards the L plus, L plus বলে যে VA plus, VA কে আমি L plus এই ছবিতে VA অবধি ও যাওয়া শুরু করবে। the capacitor will start charging from its initial state towards the high state, অর্থাৎ VA বা পজিটিভ স্যাচুরেশন অবধি যাওয়ার চেষ্টা করবে। এইবারে পজিটিভ স্যাচুরেশনে যেতে যেতে যখন দেখবে ওই বিটা L1, অর্থাৎ আগে আমরা দেখেছিলাম আমাদের আগে বিটা VF বা V1, V1টাই তো ছিল বিটা VF, তাহলে এই বিটা L+1 এ যে পৌঁছবে, the op amp will again go to the negative state, op ampটা নেগেটিভ স্টেটে সুইচ করে চলে আসবে। যেই op ampটা নেগেটিভ স্টেটে সুইচ করলো, ক্যাপাসিটরের পোলারিটি গেল পাল্টে, ক্যাপাসিটর এখন চার্জ করার পরিবর্তে ক্যাপাসিটর আস্তে আস্তে ডিসচার্জ করা শুরু করবে। কত অবধি ডিসচার্জ করবে, নেগেটিভ জায়গা অবধিও যাবে আস্তে 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 আস্তে। সো দ্য ক্যাপাসিটর উইল গো টুয়ার্ডস দ্য নেগেটিভ সাইকেল। এবার যে ক্যাপাসিটর নেগেটিভ সাইকেলে যেতে ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজটাকে ট্রিগার হিসাবে কাজ করাচ্ছি, বুঝতে পারছো? যেই ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে বিটা L মাইনাসে যাবে, আবার অপ অ্যাম্প স্টেট চেঞ্জ করবে, ঠিক আছে? দি অপ অ্যাম্প উইল এগেইন স্টেট চেঞ্জ করবে, নেগেটিভ সাইকেল থেকে পজিটিভ স্টেটে চলে যাবে। তাহলে আবার ক্যাপাসিটর আস্তে 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 পজিটিভ দিকে যাবে। আবার যেই পজিটিভ দিকে যাচ্ছে, হ্যাঁ, যেই বিটা L+1 এ যাচ্ছে এই ফিডব্যাক রিজেনারেটিভের জন্য, আবার এইটা স্টেট চেঞ্জ করবে, এগেইন ইট উইল গো টু দ্য L- স্টেট। তাহলে আবার ক্যাপাসিটরটা ডিসচার্জ করতে থাকবে। তাহলে আলটিমেটলি at we'll see that the output will charge from beta L-1 থেকে বিটা L+1, ক্যাপাসিটরের অ্যাক্রসে যে পোটেনশিয়ালটা, হ্যাঁ, তাহলে বিটা L-1 বিটা L+1, একবার বিটা L-1 বিটা L+1, এইভাবে ওইটা ঘুরতে থাকবে, ঠিক আছে? So the capacitor the starts charging
and the cycle repeats itself. এইভাবে এক্সপ্লেনেশনটা তোমরা এখানে পড়বে, আমি যেটা মুখে বললাম সেটা এখানে বলা আছে, ঠিক আছে? ছবি দেখে পরিষ্কার করে বলে দিলাম। তাহলে কি হচ্ছে, ক্যাপাসিটরটাকে ক্যাপাসিটরের চার্জিং ডিসচার্জিং দিয়ে আমি এই ট্রিগারিং ব্যাপারটা এখানে আনছি। আই অ্যাম নট inserting any external VI, but I am using the charging discharging mechanism of this RC circuit to generate that trigger. ওই ট্রিগার সিগন্যালটা আমি RC সার্কিট দিয়ে ইউজ করছি, এবং এই ছবি থেকে আমি দেখালাম যে কি করে অটোমেটিক্যালি the output will change its state. বুঝতে পারছো? Explanations is given there and the derivation is also given there. ডেরিভেশনটাও এক্ষেত্রে আমার স্লাইডে করা আছে। I am keeping this as an exercise to you to go through the explanations. আমি যেটা মুখে বলে দিলাম একটু চট করে, all the line by lines, the slide, it contains the matter. The derivations is also there. একটু শর্টে ডেরিভেশনসটা দেওয়া আছে, টেক্সট বইতে তোমরা ফুল ডেরিভেশনটা প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ পাবে। এটা দেখে সেরে we'll get that the time period of the square wave thus generate is given by 2CR ln 1 plus 2R1 by R2. Okay, I'm not going into the details of the derivations, so please go through the derivations from the slides as well as from the textbook. Okay. Yes, sir. So this completes your oscillator circuit. Oscillator chapter টা হয়ে গেল। আচ্ছা, তোমাদের কবে অবধি ক্লাস হবে গো? স্যার সেরকম কিছু তো বলা হয়নি এখন আমাদের। সেরকম কিছু বলা হয়নি, পরীক্ষা টরীক্ষারও কিছু বলেনি, তাই তো? তো পরীক্ষা প্রবাবলি অগস্ট মাসে হবে বলেছে, অগস্টে শুরু। আগস্টের কোন সময়? 9th আগস্ট বলেছিল। 9th আগস্ট, তার মানে এই মাসটা পাবো আর কি, মাসের শেষের দিকে অবধি আমরা ক্লাসগুলো নিতে পারবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমাদের শনিবার দিনটা ফাঁকা আছে না? আর শুক্রবারটা একটু প্রবলেম হচ্ছে, যদি আমি শনিবার ক্লাস নিয়ে অসুবিধা হবে? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আগের দিনের ওই স্যার ফেজ শিফট অসিলেটর স্লাইডটা একবার যাবেন, একটা কোশ্চেন আছে, ফেজ শিফট অসিলেটর যেটা রেগুলেটর সার্কিট হিসেবে ইয়ে করেছিলেন। ফেজ শিফট কোথায় বলো? স্যার ওই যে ওই হ্যাঁ আগের স্লাইডটা স্যার, আগেরটা, এটা না স্যার আগেরটাই। আগে না এইটা? হ্যাঁ স্যার এটা। হ্যাঁ বলো। স্যার এই যে এখানে লিখেছেন ওই so long the magnitude of the voltage VF across the R1 is less than the general breakdown voltage VZ, the diode acts as an open circuit. স্যার ওখানে যদি ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড অ্যাপ্লাই হয় তাহলে VZ কিভাবে, স্যার VF কিভাবে VZ কে এফেক্ট করতে পারে? সেটাই জানার ছিল স্যার, মানে ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড যদি অ্যাপ্লাই হয় তাহলে তো ওই ডায়োডের অ্যাক্রসে এদিকের ভোল্টেজটা তো ফিক্সডই থাকবে সবসময়, ভিএফ কিভাবে এফেক্ট করবে? আমি একটু চিন্তা করে বলবো তোমাকে, হ্যাঁ, কারণ এখন হট করে তুমি জিজ্ঞেস করছো তো, আমাকে এখন এই স্টেটে ফেরত আসতে একটু সময় লাগবে, ঠিক আছে? তুমি আমাকে পোস্ট করো, হ্যাঁ, আমি একটুখানি চিন্তা করি, কারণ আমি এখন অন্য একটা স্টেটে পড়াচ্ছিলাম, হ্যাঁ, তো তুমি আমাকে একটু বাদে জিজ্ঞেস করো বা আমাকে পোস্ট করো কোশ্চেনটা, বিএফটা কি করে হবে একটু আমি চিন্তা করে নিয়ে বলবো তোমাকে,
তোমার এই লাস্ট লাইনটাই সমস্যা, তাই তো? এই লাইনটাতে সমস্যা। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, তুমি আমাকে এটা পোস্ট করে দাও। ওকে? ইয়েস স্যার। ক্লাসরুমে? হ্যাঁ, ক্লাসরুমে পোস্ট করো না, ক্লাসরুমে তো পোস্ট করবে সবসময়। ঠিক আছে, আর ভালো, তোমার যার যার সমস্যা হচ্ছে ক্লাসরুমে পোস্ট করে দাও, তাহলে আমি একটু সময় নিই, মানে আমাকে অনেক সময় দুম করে না আমরা হঠাৎ করে একটা সার্কিটের কোথায় কি হচ্ছে একটু আবার ওইটা আমাকে একটু দেখে বলতে হবে। ওকে? যার যার যেটা সমস্যা আছে তো প্লিজ পোস্ট, স্লাইড সংক্রান্ত বা পড়াশোনা সংক্রান্ত যা সমস্যা আছে ইন্ডিভিজুয়ালি ক্লাসরুমে পোস্ট করো, আমি নিশ্চয়ই দেখে সেগুলোকে রিপ্লাই করব বা এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দেবো। ওকে? ঠিক আছে, গুড, করতে থাকো। আর কারো এরকম সমস্যা আছে? স্যার আরেকটা জিনিস বলছি স্যার, এই যে কিভাবে সাইন ওয়েভ জেনারেট হচ্ছে, মানে এইভাবে প্রসেসটা কোথাও লেখা আছে কিভাবে হচ্ছে এরকম ভাবে? কোনো বই বা কিছুতে কোথাও তো পেলাম না। সাইন ওয়েভটা কি করে জেনারেট হচ্ছে? হ্যাঁ মানে এরকম ভাবে কিভাবে ট্রানজিশন হচ্ছে পজিটিভ থেকে নেগেটিভে, এরকম ট্রানজিশন, যেমন এই স্কোয়ার ওয়েভটার ক্ষেত্রে আপনি দেখালেন কিভাবে হচ্ছে, মানে প্রসেসটা বললেন, এরকম কিছু কোথাও আছে সাইন ওয়েভের ক্ষেত্রে? এইটা নিয়ে ভালো, দিস ইজ আ গুড কোশ্চেন, আমিও চিন্তা করেছিলাম, এটা কোথাও লেখা নেই। তবে ইফ ইউ ওয়ার্ক আউট দি আউটপুট ভোল্টেজ এর যে এটা পাচ্ছ, এই যে এবিটা করে যে ভিও বাই ভি, তোমার যে ট্রান্সফার ফাংশনসটা, ঠিক আছে, এটা ইটস আ রিয়েলি আ গুড কোশ্চেন। I have also don't see, but I can show you mathematically এটা প্রুফ করা যাবে। ওটাকে ওই ট্রান্সফার ফাংশনের যদি ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মটা নাও না, ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মটা নিলে ওটা একটা সাইনুসয়েডাল ওয়েভফর্ম আসে। তো ফিজিক্যালি একটু আমিও এটা একটু চিন্তা ভাবনা করছি। I am also thinking, you have asked a very good question. ট্যাঙ্ক সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা এটা যতটা সহজে জিনিসটা এক্সপ্লেন করতে পারি, হ্যাঁ, ফিজিক্যালি আরসি অসিলেটরের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অসিলেশনের ম্যাথমেটিক্যালি ওই জায়গাটা ম্যাথমেটিক্যালি করে দিতে পারবো, বিকজ when the poles of the transfer functions they remain in the imaginary axis, সেই ট্রান্সফার ফাংশনে যদি ইনভার্স ল্যাপ্লাস নিলে তুমি দেখতে পাবে সাইন কোসাইন ফর্মে আসে। এই যে ট্রান্সফার ফাংশনস গুলো পাচ্ছ, সেই ট্রান্সফার ফাংশনস এর তুমি ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নিয়ে নাও, ইনভার্স ল্যাপ্লাস নিলেই তুমি সাইন ওয়েভ পেয়ে যাবে। তারপরে যে কোনো ট্রান্সফার ফাংশনের যদি তোমার রাইট হাফ প্লেনে যদি রাইট হাফ প্লেনে পোল থাকে, তাহলে দেখবে ই টু দি পাওয়ার এটি কস ওমেগা টি, এই ফর্মে ইনভার্স ল্যাপ্লাস আসে। আর লেফট হাফ প্লেনের যদি পোল থাকে তাহলে এস এর ভ্যালুটা, তাহলে দেখবে ইনভার্স ল্যাপ্লাস নিলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এটি কস ওমেগা টি, এই ফর্মে পাবে। আর যদি তোমার ইমাজিনারি অ্যাক্সিসে পোল থাকে, এটা তো তোমার কন্ট্রোল সিস্টেমসে পড়ছো, তো ইমাজিনারি অ্যাক্সিসে পোলস থাকে তাহলে এটা cos omega t বা sin omega t ফর্মে আসে। So it's a very straightforward mathematically proved যে the output of these types of oscillators will be a sine wave or cosine wave. এবারে ফিজিক্যালি একটু আমি একটু অনেকদিন ধরে আমিও এটা ভাবি মাঝে মাঝে যে ফিজিক্সটার ভেতরে কি হচ্ছে, এনার্জি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি ডিসিপ্লিন, এনার্জি ট্রান্সফারের দিক থেকে, এটা নিয়ে আমিও একটু চিন্তা করছি। এখনো কেউ জিজ্ঞাসা করনি বলে সেটা নিয়ে খুব বেশি ভাবিনি এক্সপ্লেনেশনটা, যে কি করে এনার্জি ট্রান্সফার হচ্ছে বা ফিল্ড ওয়েভের রেসপেক্ট, এটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে আনডাউটেডলি। কিন্তু ম্যাথামেটিক্যালিও কোনো বই বলে না
হ্যাঁ, কিন্তু আমি তোমাকে বললাম যে ট্রান্সফার ফাংশনস এর যে কোনো এটা কন্ট্রোলস থেকেই পেয়ে যাবে। যে আর মনে রাখবে যে অসিলেটরের ক্ষেত্রে marginally stable circuit. An oscillator is a marginally stable circuit with the poles lying in the imaginary complex plane. So marginal stable systems এর ক্ষেত্রে time domain analysis করলে you will always get a sine or cosine harmonics পেয়ে যাবে, sinusoidal waveform পাবে। আর লেফট হাফ প্লেনে চলে গেলে তার আগে দেখবে ওর অ্যামপ্লিটিউডের সাথে একটা -e⁻⁻80 এই হচ্ছে ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর, এইটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে থাকে। আর রাইট হাফ প্লেনে যদি যায় তাহলে দেখবে তার ইনভার্স লাপ্লাসে হবে e⁻80, তার অ্যামপ্লিটিউডটা গ্রো করে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ আ আনস্টেবল সার্কিট, বাট ইওর অসিলেটর ইজ আ স্টেবল, মার্জিনালি স্টেবল সার্কিট। আর অ্যাম্পলিফায়ার হচ্ছে ফুললি স্টেবল সার্কিট। ওকে, ঠিক আছে। তোমার কিছুটা উত্তর দিতে পারলাম? অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে তবে বেরোবে। দেবজিৎ ঘোষ, স্যার। পারমিতা ব্যানার্জি, পারমিতা না, শুভদীপ প্রেজেন্ট স্যার। মৌসুমী, Present, sir. মনীষা, মনীষা দে, সপ্তর্ষি গাঙ্গুলি, সৌমি মন্ডল, Present, sir. সফিক আনোয়ার, সৃজা চক্রবর্তী, Present, sir. সমনা মজুমদার, Present, sir. মৌসুমী মন্ডল, Present, sir. সম্রাট মালাকার, প্রেজেন্ট স্যার। দেবরাজ দাস, সৌমজিৎ বসাক, সায়ন্তন মজুমদার, প্রেজেন্ট স্যার। দেবাঙ্গনা বসাক, Present, sir. অগ্নিশা,
অগ্নিশা ভৌমিক ছিল আগে? কেউ দেখেছো অগ্নিশা ভৌমিককে? অরূপ কুমার মারিক? Yes, sir. কে কে ইয়েস স্যার বললে? কে ইয়েস স্যার বললে? Sir, আমি অরূপ। আচ্ছা, Sir, আমি আরে আমি অরূপ কুমার মারিক। আচ্ছা, ঠিক আছে, যাও। সুভাষিস ঘোষ? Present, Yes, sir. sir. কে তুমি, সুভাষিস না অরূপ? Sir, শুভাশিস। যা বাবা, সবাই ইয়েস স্যার, একজনই তো বলে যাচ্ছ। কে সুভাষিস ঘোষ? কে? স্যার আমি। তুমি ক্লাস করো না কেন? স্যার বাড়িতে একটু সমস্যা ছিল, আমি আপনাকে লিখেছিলাম না মেল করে। কি জানি, সবাই বলছো আমি লিখেছিলাম মেল করে, সমস্যা। স্যার আমি আপনাকে মেল করেছিলাম, ঠাকুমা মারা গিয়েছেন। বহুদিন ক্লাস করোনি কিন্তু। হ্যাঁ স্যার আমি জানি, খুবই সায়নী সমস্যা রয়? চলছে। Present, sir. অনিক হালদার? Yes, sir. মাহমুদুল হাসান? Yes, sir. অরিজিৎ মন্ডল? অরিজিৎ মন্ডল? সোহম পাল? Present, sir. অগ্নিক নায়ক? শিবম কুমার শর্মা? চিরঞ্জন? দীপ্র চক্রবর্তী? দীপ্র? সোহম কুন্ডু? Present, sir. পথিকৃত গুপ্ত? পথিকৃত? ময়ূরী শ্রীবাস্তব? Yes, sir. মৃত্যুঞ্জয় কুমার? Yes, sir. সত্যুষ্কান্ত? Yes, sir. আনন্দ গৌরব? আনন্দ গৌরব? রাম প্রবেশ কুমার? অয়ন জানা? অয়ন জানা? শ্রেয়শ্রী রায়? শ্রেয়শ্রী? প্রশান্ত কুমার? ঋত্বিক মজুমদার? Yes, sir. বহুদিন ক্লাস করছো না তো, কি ব্যাপার? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি বাড়িতে ছিলাম না, একটু বাইরে ছিলাম কিছুদিন। 4টে উইক ক্লাস করনি? ইয়েস স্যার, মানে লাস্ট মান্থ একটু বাইরে ছিলাম আমি। বাইরে তো বাবা সবাই আছে এখন, কে আর রয়েছে? কে কোথায় আছে তো বুঝতেই পারি না। সাথে ক্লাস না করার কি সম্পর্ক? না স্যার, মানে গ্রামের বাড়িতে ছিলাম তো, ওখানে মানে ফোনের নেট ঠিকঠাক কাজ করে না, তাই জন্য জয়েন করতে পারিনি। সোহম অধিকারী? সোহম? সুপ্রভাত? সাগ্নিক? সায়ন দত্ত? প্রেজেন্ট স্যার। রবি কুমার ঠাকুর? Present, sir. Okay. So now you may leave.